lepas perlawanan dengan Guangzhou hari itu? Okey, sebenarnya dengan Guangzhou tu perkara paling pokok besar dia tu menang je 3 mata. Cuma kita nak membangkitkan menang dan minta jaringan besar kepada pasukan JDT, tapi itu tak berlaku. Tapi yang lebih penting kita maklum 3 penting tu penting untuk kerana dalam keadaan ini, dalam grouping A ini begitu sukar dalam segi statistik poin ini yang menyebabkan kiraan tu berlaku sekarang 10, 10 dan 8. So dekat sini kita dapat lihat bahawa kemenangan dengan Guangzhou tu tanpa jaringan besar tak apa, tapi 3 mata lebih penting. Alright. Sabar, sebenarnya banyak lagi Abang Wi nak cerita dan Farhan pun banyak lagi soalan, tapi kita nak tengok dulu PC JDT sekarang yang berlangsung di Johor. Silakan. Afternoon. Well, we are extremely excited. We are extremely excited to have the opportunity to be part of this game tomorrow. We think it's the best opportunity for us to maintain our fighting spirit, our tactical discipline, versus ULSAN that we know is a great team, and of course have shown a lot of variance in their game, adjustments, and well, what can we say about this giant of Asia that has just been champion of the ACL 2020, and we respect fully their game, their country, their club, and we are going to try to do our best here at Johor so we can give them a good fight. Thank you. Mr. Insa, please. Hello, first. I think, like Benjamin said, it's an important game for us. We are going to face one of the best teams in Asia. We know that. But for us, it's the best chance we have in the history of the club to do something special. We are going to fight for that, no? For try to win and pass to the next round. Okay. Thank you, gentlemen. From now on, we'll take questions from the room. Please raise your hand if you have any questions, and wait for the microphone. All right, question for the coach. I'm Carl from Astro Arena. First and foremost, to beat them in the first round in the Group I is one thing, and to beat them again is another thing. So, the coach, the players prepared with the same mentality, same mindset towards tomorrow's game? Well, yeah, you are right. It's two different games. Maybe 2 different stages of the competition, 2 different stages of the mindset of the players, the Korean players, and of course us. So always we face different challenges in different games. But we have a style, we have a philosophy, we have an identity, we have a mindset that is always there. We always try to do the things the best as possible. We plant the seed so we can have a good harvest, and we try our best every day to improve individually and collectively. So in our side, the game will be faced with the same strength, faced with the same mentality, faced with the same commitment. And there's one more element that we are really, really wanting to go to the next round. So the extra and the plus and the things that come from the heart may appear tomorrow in a good way so we can have a chance. But it's not going to be easy. We need to do almost an excellent and perfect game so we can beat this team again, or do the best in the pitch so in order to have a good consequence.
Question for the coach again. Are you worried about the informed striker from Ulsan, Leonardo, who scored second goal of the competitions? In the last game, he scored as well. Who are the key players for you to look up for tomorrow's game as well? Well, they have many good players. I have to tell that it's a very good team. They have been adjusting the lineup and the formation 2-3 times. Of course, the striker is a great player. We know that. I'm worried about it, the team overall, because the local players, the two center midfielders are very, very good players, and they can assist very well the evolution of the game. Their winger number 11 is a great player. He looks for the space very much, and he very mobile. So we need to be very, very sharp in that side. Amano, that has not been starting the last games, but has come in and done a good job. He's a very, very good player also. They are working with this attacking midfielder number 10, that he's also a very good player. So, I mean, I can go on and go on and go on, and they have, I think, I don't know how the roster is, but if they have 35 players, I think 35 players are very good. They are one of the best teams in Asia, and they are, I repeat, the former champions of the ACL. So there's nothing to say but that we respect them a lot. But out there in the pitch, we're gonna try to do our job. And of course, we have our own assets, and we have our own things to show. All right, question for the coach again. As the stage goes on until the sixth game of the competition's group stage, are you worried that Johor Darul Azim only managed to have 3 goal scorers in competition throughout the goals that you guys have scored, Bergson, Forestieri, and Ramadan? Do you wish to have more goal scorers, especially going towards tomorrow's game where Bergson will be heavily marked? Well, Fernando Forestieri and Bergson da Silva are the strikers. You know, normally in the teams, the strikers are the one that score the goals. That's why they are there. But we historically, in the past, we have had a lot of players that have been able to score a lot of goals. Safawi, Leandro, Nasmi. A lot of players that can do the job. You know, you need to understand that ACL is not that simple to get into the box and just score 1 goal. We need to work on every minute of the game, and at the end of the day, the quality top strikers are the ones that normally are there to score. But we can find it anywhere. You know, corner kick with our center backs. We can find it in a rebound with Nacho, with Jambu, with Nasmi. I don't know. I wish we just score goals. Whoever does score goals, that's what I wish. All right. Last question for the coach before I move to Natso. 30 hours before kickoff for tomorrow's game. Most of the players are fasting tomorrow, and how does that influence the gameplay of the Johor Darul Azim for tomorrow's game? Different changes to kick off 5 o'clock, and most of them are fasting. Well, yeah, it's a factor that we need to have in mind. You know, it's the physical performance and of course the mind, because when you don't eat food and when you don't drink water, your mind also is not very sharp. Sometimes tired and sometimes a little slow, you know, maybe. But this is also happening in many ways. Some players are fasting. Maybe some players didn't sleep well. Maybe some players
are worried about their parents. Maybe some players are having an exam of something they're studying. I don't know. Life is about individuality and problems and situations to solve. So we look into that. We try to help them as much as possible, motivate them to be strong. But then, of course, we have a plan to maybe have different timings for them in regarding the game time, and maybe balance the situation with different players. All right, thank you, Coach. Now I move to Naso. Hi, Naso. I'm Carl from SR Arena. Going towards tomorrow's game, you missed for the last 2 games. How important for you to have rest for the last 2 games in order for you to have a big game tomorrow? Yeah, of course it's important because we are playing every 3 days. If you have more time for recovery, you are more fresh, no, to face the game. Coach Benjamin once said that you are like his assistant coach on the pitch. For tomorrow's game, you'll be much more crucial responsibility in the midfield. What can we expect from you and the boys in midfield? Sometimes he doesn't listen to me too much, but he is like my assistant. No, I try to share my experience inside the game, help the team. So the expectation is, we know what I say, what Benjamin said too many times, we are going to face one of the best teams in Asia. They have one of the best level. So there will be a situation where maybe we don't have the ball, we must do it more compact. Another situation where we must manage the situation with the ball. So it's a totally different game like we play in Malaysia League. So the scenario is totally different, and we must manage too many different situations, and we think we are ready. We work a lot of manage this kind of situation. We show in the past, that is why we have the chance in the last game to win and pass first in the group, so we must to repeat again. With that being said, it's equally important when JDT have the possession and without the possession as well to keep the discipline. How you and our players JDT keep discipline towards 90 minutes, you know, when the winning goal came for the last game, for the last 10 minutes, how the players to keep motivated, to keep discipline throughout the game? I think because we know if we have any chance to do something again against this team, we must to be all 90 minutes in disciplined way, because at the moment somebody mistake or forget to do some movements, this kind of team with the quality they have, they beat you. At the moment they see the opportunity, they don't lose the opportunity. And my last question to you is your job, JDT's job will be much more easier with the fans turning up tomorrow, different timing as well. Your special message to the fans to turn up for tomorrow's game? No, we need them. It's an important game for the club, for the history of the club. We are in this together. We need more than ever them. Thank you. We'll take the next question. Isaac, yes? Question for Coach. JDT has won the Malaysian League 8 times, Malaysian Cup twice, AFC Cup in 2015. In terms of the progression and development of the club, is tomorrow the most important match for JDT in the history? And if not, where does it rank? That's a very good question. I don't know if I am the person to determine this situation, because we have a owner that is our boss TMJ, and we have a sporting director, and we have a board, and we have a management. And there has been people here for more than me. I was not here in 2015. I was not here 2014, 13. So I don't know the importance of the games at that point. But in my time as a coach, in my own perspective, I think this is the most valuable game,
regarding the importance of the opponent and regarding the importance of the competition, and internationally speaking, the status of the importance of this game, and the importance that if we achieve something different, that will be a second victory, we qualify for the first time and make history. I think it is. I think it is the most important game in the history of the club, when in my personal opinion. But as you know, all the games are very important. For example, winning the AFC on 2015 was very, very special for the club. And when a club progresses, the most important game is the next one. So you can achieve getting here at this moment. So I don't know if the most important one was to beat the ULSAN the first game, so we can be here, right? So it's ambiguous. It's a little subjective to see which one is the most important. But I think tomorrow we have the great opportunity to give Malaysia, Johor, everyone a good result and change the path of the growth of football in Malaysia. Thank you. Next question, yes? Coach, you did not play much in the evening. Basically, you played at night. So how you change the tactical approach and the mentality for the player? Are they ready for play at night? They better be, right? Look, this is very, very important because we have training sessions every day at 5 p.m. We know how it is to train at 5 p.m. every day. Sometimes it's raining, sometimes it's very, very hot, sometimes it's about to rain, or sometimes it's very humid. Sometimes we go in the indoor because it's raining very hard. But most of the time we feel the heat and we feel the panas, to the power in the body. So the boys are used to play in that time. That is not going to be a problem. Of course, it's not easy to adapt to the atmosphere, to the environment, to the full stadium, because I think it's going to be full opponent in front of you, and then also a little bit of heat. It will be nice. It will be beautiful. So I think if you're a footballer, this is the games you want to play. We need to remember that if anybody told us, and I spoke with Nacho about this, if anybody told us at the beginning of the competition that we will be fighting for qualification in the 5th game versus the giant in Asia, and nobody would believe that. And now we're here, and we cannot stop. We need to take advantage of the situation with all the fighting mentality and fighting spirit possible. So is it 5? Is it 4? Is it 3? Actually, we don't really care. We're going to go all in. Thank you, Coach. If there is no further questions from the room, could you two gentlemen stand up for a quick photo session? Yes, thank you. Thank you. Alright, settle dengan sidang media untuk pasukan JDT. Abang, sedikitlah on tadi piece JDT apa yang abang boleh share. Okey, kalau kita lihat apa yang Benjamin Mora dengan Anso nak, memang betul berdepan dengan satu lagi tim yang kuat dalam dekat Asia ni dengan kepentingan perlawanan, demand perlawanan besok petang tu menampakkan bahawa ialah faktor bermain pukul 5 petang, bulan puasa, bertukar lagi serentak. Jadi penentuan
bukan setakat lagi nak kejar menang, tetapi nak kejar lagi pasal kelayakan tu bermain di tempat Johor sendiri, di stadium mereka sendiri. Jadi kita nakkan sejarah tercipta sebenarnya untuk besok ni, untuk JDT sendiri. Dan kita mengharapkan apa yang kita dapat lihat tadi, Mujamin nampak bahawa itu persediaan yang dia perlu hadapi dan mengharapkan pemain-pemain dan pasukannya boleh melakukan untuk beri kejutan kepada pasukan lawan. Alright. Terima kasih bang. Tapi kita simpan dulu sikit sebab panjang lagi masa kita lepas ni. Kita nak break seketika, kembali lagi selepas ini. Alright guys, selamat kembali lagi dalam Nadi Terkini. So kita beralih ke sidang media untuk pasukan seterusnya iaitu ULSAN. Kita tiba masanya untuk cerita lebih panjang lagi bang. Kita sambung lagi Kita dah tahu Coach Benjamin Mora cakap ini adalah game penting. Winner takes all untuk kali ini bang. Mungkin ada percaturan lain yang bakal diturunkan Coach? Sudah tentu. Kita dapat lihat bahawa apa yang berlaku dua perlawanan ketika mereka masuk pusingan kedua tu iaitu kalah dengan Kawasaki, menang dengan Guangzhou. Jadi dekat situ dah nampak gambaran dah bahawa percaturan Benjamin Mora, pertukaran pemain, penggiliran, semua tu penting berlaku dalam pasukan. Dah buat pun. Cuma kali ni perlawanan terakhir lebih penting pula tu. Lagi penting daripada keseluruhan perlawanan kerana ketika mereka bertemu pada perlawanan pertama tempoh hari, betul tempoh 3 minit mereka dapat jaringan awal dalam satu tempoh perjalanan bola sepak kosong ke 15 minit tu mereka dah ada gol Itu petanda bahawa JDT ketika ini menentang pasukan ini mereka ready dengan plan percaturan Benjamin Mora. Foresteri, Bergson melakukan kerja dengan baik, Corbin Ong, Matthew Davis, di bahagian tengah Leandro, Arif Aiman, semua pemain-pemain berikan komitmen yang tinggi untuk menewaskan pasukan ini. Tapi pada masa sekarang untuk berdepan dengan besok, sudah tentu perubahan berlaku dari segi pemain dan pasukan itu sendiri nanti. Sebab sebelum ni pun yang diturunkan banyak yang dilihatkan sebenarnya. Macam abang cakap tadi, Bergson, Foresteri, Corbin Ong tak ada. So mungkin untuk next ni akan diturunkan. Tapi bang, kita bercerita, saya dengar ada satu soalan daripada wartawan tadi mengatakan Bergson adalah satu-satunya orang kata striker yang paling bekerja keras dalam pasukan JDT ni. Abang setuju tak? Okey, betul setuju. Kalau kita kena tengok Fariha, apa yang berlaku dekat pasukan JDT untuk rekod penjaring gol di dalam pasukan JDT ada 3 orang. Bergson, Foresteri dengan Ramadan. Ramadan 1, Bergson dah jadi 5, Foresteri itu kira 2 lah jaringan dia. Untuk statistik besok punya pemain yang berada nak bersaing dengan pasukan lawan, agak begitu jauh ketinggalan sikit dari segi pemain penjaring gol di dalam pasukan. Betul. JDT ada 3 orang, pasukan HYUNDAI ada 8 orang dalam saya punya perkiraan kat sini. 8 yang boleh menjaringkan gol. Pemain rotation diorang, pemain daripada 5 perlawanan tu mereka ada 8 penjaring daripada 13 gol dan 5 kali bolos. Daripada 13 gol tu, 8 orang pemain dalam pasukan mereka boleh menjaringkan gol. Semuanya ada 2, carry 2. Leonardo, pemain Brazil nombor 11 seperti Benjamin Mora, risaukan. Won Sang ada dekat situ. Kemudian Vako ada 2 gol. Jadi dekat sini, besok punya perlawanan tu kalau Faria nak tanya abang macam mana dia punya keadaan tu, agak merisaukan dari segi kualiti pemain dalam pasukan lawan ada boleh menjaringkan gol tinggi berbanding dengan JDT. Cuma sekali lagi faktor yang kita selalu perkatakan sekarang ni, tengah isu katakan ni adalah peluang besar untuk JDT kerana bermain di tempat sendiri, di depan stadium, cipta sejarah, nak kejar benda-benda macam tu akan membantu JDT. Tapi kalau kita recap sedikit perlawanan bersama Guangzhou di orang kata second game hari tu kan, pertukaran cara permainan Guangzhou tu menyebabkan kita suka untuk bawa turun bola, untuk ada clear chances. So mungkin ULSAN akan ambil orang kata cara yang sama?
mungkin sedikit tak berlaku untuk perlawanan dengan ULSAN apa yang dia tengok dengan Gonzong. Kerana kita tahu itu tim kedua yang diturunkan oleh Benjamin Mora. Keseluruhan pemain key player tidak beraksi, pemain yang tak pernah beraksi pun beraksi untuk pasukan tu. Tapi mungkin dari segi corak kita bukan membetikai kan, kita melihat game itu agak sukar JDT kerana nak dapat pergi gol. Expectation tinggi lawan Gonzong tu semua nakkan jaringan besar. Tapi tak menjadi. Tak menjadi kerana tak ada key player. Tetapi betul juga kerana dua jaringan penalti itu pun sebenarnya membantu JDT tanpa mendapatkan gol daripada open game ataupun pergerakan pasukan untuk dapatkan game open game penalti, walaupun boleh dianggap set piece ataupun satu set piece, satu open game yang mendapatkan penalti daripada Ramadan jatuh. So dekat sini ada kerisauan sedikit sebenarnya dari segi corak, walaupun second team, walaupun second player untuk JDT, tapi nanti digabungkan balik dengan key player yang pertama nak lawan dengan HYUNDAI ni, saya rasa ada sedikit percaturan head to head yang jauh, tinggi, berbeza dan sukar untuk sikit JDT untuk adapt benda tu. Lagi-lagi pukul 5 petang tu. Saya boleh nampak kerisauan yang ditunjukkan oleh Abang Mawi pada ketika ini. Tapi bila Coach Benjamin Mora pun tadi mengatakan yang 35 players yang ULSAN ada, 35 semuanya boleh bermain. Betul. Dan saya nak tanya, untuk pertahanan bahagian JDT pula, macam mana Abang Mawi rasa? Sebab pastinya forward dan striker ULSAN yang akan back-to-back attack. Okey, pada pemerhatian saya, untuk back four kita actually Benjamin Mora tak main back four pun, dia main 3-5-2. Dia akan two floating player tu, itu Arif Aiman dengan Kobe On akan duduk jadi defend bila kena attack jadi 5. 3 tu Syarul, Shan Lori dengan Mati Dewi. So sebenarnya saya rasa gandingan 3 pemain di tengah tu tak jadi isu ketika ini. Tetapi ketika mereka pada perlawanan pertama, Syarul Saad bermain baik, Shan Lori, Mati Davis block. Dia tu penyerang mereka Leonardo dekat bahagian tengah untuk pergi scoring. Tetapi pada masa yang sama, apabila perlawanan selepas perlawanan mereka itu kekuatan pasukan lawan dah meningkat naik dari segi macam Benjamin Mora cakap tadi, 35 pemain tu rotation semua bermain 3 hari dah nampak dah. Bermakna pasukan lawan dah menilai daripada 35 orang pemain tu dia dah dapat the best 11 untuk lawan dengan JDT besok. So itu yang agak merisaukan saya. Dan sekali lagi kerisauan tu apabila kita dapat lihat pasukan lawan dia dah main 5 kali tau, main petang pukul 5. So sebenarnya dia nak adapt pukul 5 tu takkan jadi masalah berbanding dengan JDT. JDT sedikit. Mungkin perkara kecil Faryal, sebab kita cerita pasal kenapa pukul 5 nak main kerisauan. Yalah, bukannya kita duduk di tempat yang sejuk. Ya, tetapi for the adapt dengan pasukan lawan ketika ini JDT kena bekerja keras. Okey guys. Kita nak berehat seketika sebenarnya. Tapi lepas ni kita akan ada banyak lagi soalan yang akan bagi kepada Abang Mawi dan PC ULSAN, jangan lupa, okey? So kembali lagi selepas ini. Kembali lagi guys, salam Nadi Terkini, masih bersama saya Farah Razak dan Abang Astro Bakiri di sini. Kita nak teruskan lagi sebelum kita set. Kita nak tahu kalau Indonesia bersedia ke tak dengan PC ULSAN, tapi kita nak tanya dulu pada Abang Mawi. Bila Abang Mawi kata adaptation pasukan JDT bila pertukaran timing tu, kenapa awak rasa begitu? Saya melihat of course JDT sebagai pasukan tuan rumah, keseluruhan pemain bermain malam. Tukar kepada timing pukul 5 yang lebih macam sedikit tricky sikit. Kita ada pemain beragama Islam yang berpuasa, tempo tu tak ada break time yang mereka nak boleh minum. Sebab kalau kita, perkiraan saya dalam pemain tu mungkin ada 4 pemain kita yang akan beraksi di situ. So agak 4 orang tenaga tu agak besar, betul, kerana nak balancekan dengan 11 berdepan dengan tim lawan. So saya rasa begitu ada sedikit gangguan. Dan Benjamin Mora pun dah ada isukan tadi. Dia pun perasan benda tu.
Tapi untuk adapt benda tu, bagi saya itulah kemampuan JDT kerana faktor bermain sebagai tuan rumah, kepentingan perlawanan, nak cerita sejarah, nak kejar benda tu semua akan membantu JDT sendiri dan saya harapkan juga bahawa itu tak ada jadi isu untuk JDT. JDT lebih fokus kepada perlawanan itu besok. Alright. So, pasukan ULSAN pun dah sedia guys. Kita dengarkan dulu sidang media yang akan berlangsung. We have invited Myung Bo Hong and Young Woo Seo from ULSAN Hyundai FC. Thank you very much for being with us. Before we begin, I'd like to ask their general thoughts on tomorrow's game first. 네, 내일 경기에 대한 간단한 소감 부탁드리겠습니다. 내일 이제 마지막 경기까지 왔고 가장 중요한 경기가 되었는데 일단은 우리가 경기를 하기 전에 훈련장 오늘 마지막 훈련을 할 수 있는 기회를 AFC에서 제공하지 않았기 때문에 결과적으로는 우리는 마지막에 훈련장에서 사전 훈련을 할 수 없는 상태에서 내일 경기를 임하게 됐는데 이유는 우리가 그동안 해왔던 운동장하고 내일 경기하는 운동장은 360도 완전 다른 경기장이기 때문에 우리는 오늘 훈련이 필요했지만은 그거를 제공하지 못해서 받지 못해서 아주 유감으로 생각합니다. 지난해도 AFC 참가해서 저희가 태국에서 했지만은 그때는 네 팀 모두 다 같은 형태의 모든 조건과 같은 조건에서 했지만은 지금은 완전히 다른 조건이기 때문에 다른 팀들이 과연 홈팀이 어드밴티지가 어느 정도까지가 되어 있는지에 대해서 의문을 갖지 않을 수 없다라고 생각이 듭니다. 그 점에 대해서는 좀 더 면밀하게 AFC에서 관찰을 해야 될 거라고 생각하고 있습니다. So now we are heading to the final game, and which is very important in the group stage. But before just having the game, I want to make some comments. So first of all, about the official training. So our team just request to the AFC to just get the chance to have official training at the Sultan Ibrahim Stadium before the match. But we couldn't just get the opportunity from the AFC. The reason that we just request is since the Sultan Ibrahim Stadium is completely different, the grass condition is completely different from our training site and also the Larkin Stadium. So that's why we just request that we just want to have official training just for 1 hour before the match day. But since the AFC just denied it because of the reason for the pitch condition, we are very disappointed about the decision from the AFC. And last year, when we just participated in the ACL group stage in Thailand, all the 4 teams, including the Thailand team, which was the BG Batum United, all the teams in our group has the same conditions when we are participating in the group stage. But now, compared to the last year, it's completely there's a whole differences compared to the last year. In this regard, I'm just curious, wouldn't that be a big advantage for the home team in this year? So I hope that AFC just look forward to it, to just improve this kind of the condition for the upcoming games. Thank you. Mr. Seo Young-woo, please. 다음 경기는 저희한테는 무조건 승리가 필요하다고 생각을 하는데 저희 선수들 모두 지금 많이 피로감이 있는 것도 사실인데 그건 여기 나온 모든 팀들이 같은 조건이라고 생각을 하고 저희가 더 정신적으로 준비를 잘해서 꼭 좋은 결과를 가지고 한국으로 돌아가도록 하겠습니다. So for the next game is very important, and since it is important, we must get the 3 points against the Joel FC. To be honest, all the players in our team feel some physical fatigue and physical hardship now, but it's all the same condition for the other teams too.
So we will do our best to get the 3 points and then get back to the Korea. Thank you, gentlemen. From now on, we'll take questions from the room. Yes? Question for the coach, and call from Sarina, Malaysia. How important for your players to have the feeling with the pitch? Having said that, you guys didn't get a chance to train in this stadium for tomorrow's game. How important for the players to have that feeling towards tomorrow's game? 네, 내일 경기를 갖는 데 있어서 선수들이 사전 공식 훈련을 술탄 이브라임 스타디움에서 하는 게 어떤 피치 컨디션에 있어서 선수들 느낌적인 부분에서 얼마나 중요하다고 생각하는지. 내 경험을 봐서도 굉장히 중요하다고 생각이 듭니다. 내가 4번의 월드컵을 참가했을 때도 매 경기 전날에는 그 다음 날 사용할 경기장에서 훈련을 해왔던 경험이 있는데, 이유는 잔디가 좋고 안 좋고의 문제가 아니라 잔디의 질이 완전히 다르다는 게 가장 큰 문제라고 생각이 듭니다. 우리 선수들은 지금 우리가 4경기를 했던 잔디가 평생 처음 와가지고 경험했던 잔디인 선수들도 많은데, 그만큼 잔디는 민감한 상황이고, 우리는 벌써 지금 다른 구장에 적응되어 있는 상황이라서 이 잔디에서 한다는 거는 처음에 스타트부터 조금, 물론 워밍업 때 해보겠지만은 전날 해보는 거하고는 많은 차이가 있기 때문에 그 점에 대해서 얘기를 한 거다. So to be honest, from my experiences, it's very important. Since I just participated in the World Cup for the 4 times as a player and as a coach, I always have official training at the stadium before the match D-1, regardless of the pitch condition. I think it's just regarding the pitch quality, because like there's many players who experience this kind of the pitch in the which is in the Larkin Stadium. Might be the first experience that the players just experience this kind of the pitch condition. So there's a whole differences between the Larkin Stadium and Sultan Ibrahim Stadium. I think it will be better for us to have official training at here for the players. Question for the coach again. Is there any special tactics to stop JDT top 2 striker Bergson and Forestieri, number 9 and number 45, since they are the match winner in the first game of Group I? 조르와 첫 번째 경기를 했었을 때 위협적인 선수였던 9번 선수와 45번 선수를 대응할 만한 어떤 특별한 전략이 있으신지? 뭐 아주 좋은 선수들이고 좋은 기량들을 가지고 있고, 또 우리랑 할 때 득점을 했기 때문에 또 좀 더 아주 좋은 자신감으로 나올 거라고 생각이 드는데, 뭐 거기에 대해서 잘 대비를 할 것입니다. Of course, those 2 players are really good players with a high quality, and since they just scored against us in the first match against against us, they might have some confidence, and we will do our best to prepare to stand against them. Thank you. Next question. If there, okay, that's it. A question for the coach. After the last game against JDT, the coach said that JDT showed up for the big moments. That's what he said after the last match. So how are you going to stop them from performing on those big moments, especially when they will most likely have a house tomorrow? So what do you mean by the big moments, like especially? That was what the coach said after the. 지난 JDT전 하시고 나서 그 기자회견에서 어떤 JDT가 좀 큰 어떤 전환점이라고 해야 할까요? 어떤 큰 찬스가 있었다고 생각을 하는데, 그런 부분에 있어서 어떻게 대응을 하실 건지. 지난 경기 하시고 나서 감독님께서 이게 어떻게 보면은 큰 모멘텀이
JDT한테 될 거라고 생각하셨는데 이번 경기에 있어서 어떻게? 내일 경기? 네, 내일도. 뭐 내일 경기는 뭐 아무래도 우리가 첫 경기, 두 번째 경기에서 이제 만났는데 첫 경기의 마지막에 실점을 해서 선수들의 전체적인 상황이 뭐 아무래도 승리를 한 거하고 다 잡은 승리를 비겨서 다음에 좀 더 나가는 데 있어서는 여러 가지 차이가 있었다라고 하지만은 일단은 저희가 한 경기를 해봤고 또 상대 팀의 전력이 어느 정도라는 거를 알 수 있기 때문에 내일 경기에는 또 잘 준비를 해야 될 것 같습니다. Since we, in the first match against the Johor, we just allowed the goal at the end of the last minute in the second half. So we all know that what the situation was. And since we had a game against them, and it's a second time, we all know that how their good are. So we are going to have a time to prepare for the next match. All right, thank you. If there is no further questions from the room, could you two gentlemen stand up for the photo session? Thank you. Kalau kita boleh nampak tadi bang, sebenarnya macam banyak ketidakpuashati yang ditunjukkan oleh coach dan pemain. Mungkin abang ada pandangan abang mengenai perkara tersebut? Okey, kerana dia tak dapat menggunakan padang sebelum perlawanan untuk latihan. So saya rasa mungkin faktor sebagai pasukan tuan rumah ada kelebihan. Bukan tidak membenarkan ataupun tak bagi. Mungkin ada cara mereka nak dapatkan padang tu macam mana lah sebenarnya. Advantage pada tuan rumah lah sebenarnya ni. Advantage tuan rumah lah sebenarnya, walaupun dia menyalahkan ataupun dia minta AFC untuk melihat perkara ini dengan lebih dalam lah. Tapi pada saya itu sekali lagi itu kelebihan pada pasukan tuan rumah. Tapi yang lebih yang kita nampak sebenarnya apa yang dia nak cuba sampaikan sebenarnya seolah-olah dia tak nampak pun apa lagi kerisauan untuk dia nak berdepan dengan JDT. Betul. Pada perlawanan besok, kerana dia mungkin dah sedia maklum bahawa dia dah mungkin dah kenal pasti apa kelemahan JDT, kelebihan JDT, dan dia pun ada maklum tadi bahawa dia tahu Berkson Foresteries akan cuba buat benda yang baik untuk pasukan JDT untuk mengalahkan mereka. Tapi pada masa sama saya tak nampak apa yang mereka nak risaukan nak sampaikan. Saya daripada mengatakan padang itu saja, tapi pada saya mereka juga ada kelebihan, mereka juga ada kekuatan, dan perlu sebenarnya kedua-dua pasukan ini memberikan satu game yang baiklah besok. Kita akan nantikanlah tu nanti guys, okey. Tapi sekarang kita nak berehat dulu seketika. Nadi Terkini akan kembali lagi selepas ini. Alright, welcome back guys. Kita nak teruskan sedikit lagi perbincangan mengenai PC ULSAN Hyundai tadi bang. Dan satu soalan yang saya nak kemukakan pada Abang Mawi. Bila coach ULSAN tadi mengatakan yang mungkin kita dah tahu sebenarnya apa kekurangan JDT dan apa yang harus diperbaiki untuk next match ni. Abang punya pandangan mengenai percaturan yang bakal diturunkan oleh coach ULSAN macam mana? Okey, kalau nak cakap saya lebih takut dan lebih tengok apa yang dia nak lakukan, kerana besok punya sekali lagi besok punya perlawanan ni dia punya demand ni berlainan sangat. Kedua-dua pasukan nak perlu menang untuk selesaikan tak ada
Siapa yang akan mara tu? Siapa yang mara? Senang aja. Besok simple aja calculation. Sekarang ni bila dah terlalu banyak sangat perkiraan nak kena menang, biar seri, jangan ni, macam-macam. Tapi besok senang aja. Siapa menang, pergi. Untuk pasukan lawan sebenarnya saya dapat lihat bahawa sebenarnya kalau saya nak ambil kira apa yang berlaku pada pasukan lawan, saya tertarik dengan corak permainan mereka juga. Disiplin yang begitu tinggi, mereka baik dalam segi sudut individu pemain. Saya sentuh sikit apa yang berlaku pada perjalanan mereka sebelum nak pergi ke lawan JDT besok. First game mereka seri. So saya nak ambil daripada segi graf. Mereka seri, lepas tu mereka kalah, dia jatuh. Kemudian dia naik bounce, 3 menang berturut-turut. Okey, berbanding dengan JDT. JDT menang 2 di atas, kemudian dia drop, seri, kalah, lepas tu naik balik. So dekat sini, the balance of the team kedua-dua ni ada. Contoh saya tengok, simple je nak buat calculation statistik. JDT ada 9 gol, pasukan lawan ada 13. Bolos 5-6. So sama. For the game nanti untuk bolos, untuk dua-dua pasukan akan boleh berlaku. Tapi untuk attacking third, untuk pergi mendapatkan jaringan, untuk pemain individu, lebih dalam pasukan ada tetap pada pasukan HYUNDAI. So saya merisaukan saya sebenarnya dari segi itu calculation. Tetapi saya sedar mereka tahu mereka ada kelebihan, mereka ada kekuatan. Cuba sekali lagi mereka nak berdepan dengan faktor kerana JDT bermain di tempat sendiri, dia ada penyokong, ada pengalaman semangat di tempat sendiri dan itu memberikan kekuatan kepada JDT. So ada perkara 2-1 berbeza ni yang menguatkan dalam segi corak permainan siapa nak menang. Pada bukan corak permainan di luar punya penyokong supporter ada pada JDT. So dekat situ kita akan lihatlah sebenarnya. Tapi kalau kita nak sentuh sikit mengenai pemain penyerang yang ada dalam dua-dua pasukan ni, mungkin abang boleh comparekan sedikit macam dalam JDT kita tahu, okey macam abang tadi, Bergson, Foresteri semua kita tahu. Tapi kita hanya bergantung mungkin pada 2-3 pemain saja. Betul. Itulah sebenarnya yang saya maksudkan tadi itu. Kita dapat lihat bahawa nanti ada sedikit gap head to head tu mengganggu permainan tu besok dari segi pemain, kualiti pemain dekat situ. Betul. Kalau Bergson dengan Foresteri kena mark, mungkin siapa yang bakal menggantikan tempat? Betul. Siapa nak pergi pemain join attacking dan pergi mendapatkan gol. Berbeza dengan pasukan lawan yang saya dah bagi tahu tadi, mereka ada 8 pemain daripada jumlah jaringan 13 gol tu. Jadi dekat situ dengan Leandro dia ada, dengan Wako ada, dengan Wong Sang ada, dengan Yun Lee Lock ada nombor 7, John Amano. So dekat situ dia ada kelebihan pemain berbanding dengan JDT yang awak cakap tadi ada dua penjaring gol. So merisaukan kita je sebenarnya. But untuk game punya besok saya tertarik akan jadi game tension lah, game yang lebih kepada JDT akan lakukan press apa yang mereka lakukan, menang tempoh hari 2-1. Sikit saya tambah bila dah keluar grafik ni Okey, untuk besok sebenarnya JDT terpaksa guide ni penyerang mereka nombor 9 ni, Leonardo ni, kerana mereka menang Kawasaki 3 gol melibatkan dia punya pergerakan. 1 dia skor, 2 dia punya passing. Urgency dia yang harus kita watch out tu lah. Yes, betul. So besok JDT bukan sahaja setakat lagi nak kena tension of the game, nak kena menang tu, tapi nak kena mark of the player yang dia tak boleh bagi ruang langsung. Ya. Satu lagi bang, mungkin belah JDT tu kita nampak mungkin ada kelebihan masing-masing kan. Tapi kalau kita berbalik kepada ULSAN yang dah menang ke atas Kawasaki buat kejutan, mungkinkah next match ni akan ada kejutan yang sama ataupun merasa 50-50 ke? Okey, beratlah sebenarnya saya nak tengok pada peluang ini. Betul-betul cukup sukar untuk nak ramal. Mungkin peratusan sekarang 50-50, 50-50. Tetapi kalau nak dapat upset, of course kita bukan saja saya perhormati, kesemua kita peminat dekat Malaysia ni sendiri perlu menyokong apa JDT lakukan untuk besok. Kerana penting besok JDT bukan saja nak kena menang, nak layakkan sejarah, buat sejarah layak yang tercipta buat kali pertama. Yes, tetapi membantu dari segi ranking kita, semua poin kita dekat situ, dekat Malaysia punya part of the club JDT ni. So itu yang lebih menarik. Tetapi sekali lagi hakiki ni. Hakikinya? Untuk berdepan dengan besok, betul. Ini bukan tak ada, ini senang cakaplah, tak ada cara lain. JDT kena cari menang. Macam mana pun jalan untuk menang. Yang penting kena menang, yang penting kena skor gol. Tak kisah siapa pun. Okey, sekarang kita nak bersama dengan Kanuni sebenarnya, wartawan yang bertugas di Johor sekarang. Kita bersama Kal. Hai Kal. Hello Mariha. Hello Abang Asmawi. Hello, welcome. Kita sebenarnya dah cerita banyak Kal kat sini, tapi kita nak tanya sendirilah dengan Kanuni sendiri, macam mana keadaan selepas PC berlangsung tadi?
Okey, keadaan selepas PC berlangsung seperti sedia maklum, secara langsung daripada Astro Arena, kita bawakan secara langsung bagi sidang media pra-perlawanan. Nampak gayanya daripada statement yang diberikan kepada kedua-dua jurulatih. Johor Darul Takzim committed, optimis, berkeyakinan untuk cipta sejarah baru untuk JDT dengan Benjamin Mora melabel aksi pada hari esok merupakan aksi yang paling bersejarah, paling penting dalam sepanjang karier jurulatihnya bersama dengan Johor Darul Takzim. Pada ketika Mio Hombo, Ketua Jurulatih ULSAN HYUNDAI, melabelkan untuk mengapa mereka tak dapat berlatih secara latihan rasmi di Stadium Sultan Ibrahim pada kempen kali ini, tidak seperti pada kempen-kempen yang terdahulu, seperti contoh di centralized venue di Thailand pada edisi yang terdahulu. Itu antara intipati perjalanan PC press conference kedua-dua pasukan. Namun apa yang pasti pada hari esok satu kejayaan harus dikecapi oleh JDT, bukan hanya untuk bola sepak Liga Malaysia yang selama ini dibelenggu dengan pelbagai-bagai isu yang kurang enak. Apa salahnya pada hari esok kita disajikan dengan kejayaan JDT yang bukan hanya reflect kepada ranking di AFC. Suka diingatkan sesebuah negara itu jauhnya kemarahan pasukan mereka di kempen EAC akan melibatkan slot kuota pada musim seterusnya. Mungkin kalau kita nampak JDT pergi sejauh yang mereka mampu, mana tahu pada satu hari nanti 2 atau 3 slot yang diberikan kepada AFC buat liga pasukan di Liga Malaysia. Okey Kak, sebelum I sendiri nak tanya soalan, I bagi Abang Mawi tanya soalan dulu lah. Mungkin soalan Abang Mawi lebih penting. Kal, untuk melihat soalan-soalan ataupun kita tengok reaksi Yung Bo sendiri, seolah dia macam apa sebenarnya dia punya persiapan untuk lawan nak berdepan dengan JDT ni. Seolah tadi soalan ataupun cara kita ajukan kepada dia tak lebih kepada pasukan dia sebenarnya, Kal. Sebenarnya apa yang sebenarnya dia cuba mungkin sembunyikan ke atau rancangkan sebenarnya? Pada ketika semua orang tahu penyerang utama mereka Leonardo kembali menemui sentuhan menjadikan gol pada aksi yang terdahulu ketika menewaskan Kawasaki Frontale 3-2, dan itu merupakan jaringan kedua Leonardo dalam kempen kali ini, hadir dengan reputasi besar dan tidak ada banyak masalah mengenai prestasi pemain maupun kecekasan pemain yang mereka hadir pada aksi yang terdahulu selepas mereka merehatkan pemain menentang Guangzhou. Akan tetapi mereka terarah lebih kepada faktor-faktor yang mereka tak dapat berlatih di padang yang cukup sempurna ini, yang jauh berbeza daripada kualiti padang yang mereka ada pada sesi latihan rasmi yang diberikan AFC dan juga di Stadium Lakin. Itu yang lebih orang cakap intipati dia nak drag us away daripada prestasi yang cukup sempurna daripada ULSAN, lebih tak arah kepada padang yang mereka tak dapat berlatih di Stadium Sultan Ibrahim ini. Saya kira setiap kali tuan rumah mendapatkan kelebihan selaku tuan rumah, akan pasti apa saja yang diberikan asalkan tidak ada foul play di situ, saya kira itu satu kelebihan bagi tuan rumah. Dan pada ketika AFC tidak menghalang hasrat JDT untuk menghalang ULSAN mengadakan sesi latihan, itu sudah cukup perang psikologi di luar padang daripada pihak pengurusan tertinggi JDT, dan saya kira itu hanyalah perang psikologi kedua-dua jurulatih menjelang perlawanan pada hari esok. Pada ketika pemain-pemain ULSAN sebenarnya berada dalam kondisi terbaik. JDT menewaskan mereka 2-1, Bersen dan juga Forestieri yang menjadikan gol, itu sudah cukup satu majlis. Tetapi JDT harus melakukan majlis yang sekali lagi pada dalam 90 minit yang dipisahkan antara sejarah baru kelab di Liga Malaysia JDT maupun sekadar orang cakap menghabiskan saingan di peringkat kumpulan buat musim yang keempat. Satu pencapaian dari segi mata sudah pun baik, tapi kita tahulah kan JDT tidak pernah puas dengan pencapaian. Atas faktor itu mereka hadir dengan menanti kunjungan ULSAN dengan harapan untuk berada bersama dengan kelab yang terbaik di Asia, 16 pasukan keseluruhannya. Ini satu momen-momen yang dinantikan untuk semua peminat bola sepak Malaysia pada hari esok 5 petang. Ayuh kita banjiri Stadium Sultan Ibrahim pada hari esok. Betul Kak, saya pasti semua dah tak sabar. Tapi nak recap sikit apa sangkaan Kak dengan pasukan Guangzhou hari itu. Katanya banyak jaringan tapi tak menjadi Kak. Untuk next match ni pula, macam mana sangkaan Kak?
Okey, pada aksi yang terdahulu kan memang semua orang jagakan aksi yang orang cakap pesta gol. Akan tetapi Guangzhou kita tahu diorang hadirkan bertahan dengan 5-4-1 yang macam towards penghujung saingan memang buang masa dan sebagainya, tapi itu tak apa. Pada ketika JDT memburu 6 mata, seperti Benjamin Warren mengatakan, 2 kemenangan sudah cukup untuk melayakkan kesaingan pusingan 16 terbaik tanpa mengira perbezaan jaringan. Perbezaan jaringan ni kalau ada nak menentukan 3 pasukan terbaik di tangga yang kedua di antara 5 peringkat kumpulan pada zon ini. So pada sangkaan pada perlawanan pada esok sudah pasti kemenangan harus memihak JDT, walaupun ULSAN berada di tahap yang terbaik juga. Dengan kemenangan 2-1 juga saya merasakan pada hari esok, satu cerminan jaringan pada aksi yang pertama ketika Bersen mencipta majlis pada 10 minit terakhir. Mungkin secara firasat saya masih lagi dengan kekal dengan 2-1 untuk JDT, namun kita nak melihat pejaring baru untuk JDT. Kalau boleh pemain tempatan lah akan berada di dalam headline daripada akhbar di seluruh Asia ini, menjadikan satu wira untuk JDT melayak ke pusingan 16 terbaik. Saya sokong. Saya pun nak tengok orang kata muka-muka baru yang menjaringkan gol untuk JDT. Okey, thank you so much Kal untuk segala update-update terkini dari Johor. Kita jumpa nanti. Thank you. Alright bang, Kal kata 2-1. Setuju ke tak bang? Okey, pada dasarnya of course saya nak setuju. Of course saya nak JDT menang. Tapi macam ada doubt di situ. Kenapa? Kenapa bang Wei? Okey, Kal cakap tadi perlawanan pertama menang 2-1. Saya nak ambil sedikit recap jaringan kenapa menang 2-1 tu. Bukan menidakkan, tapi ini fakta. Ketika JDT menang 2-1 tu, dua gol tu daripada kesilapan mistik individu pemain lawan. Bukan saya menidakkan JDT tidak bermain baik ataupun tidak mengikut perancangan. That's perancangan punya tactical, because press di bahagian atas menang bola, kesilapan pemain lawan disebabkan kesilapan tu, press tu JDT dapat gol. So merisaukan saya jika besok kesilapan itu tak dilakukan oleh pemain lawan. Aduh. Jadi kita tak ada ambil kesempatan di situ. JDT terpaksa merancang sebagai satu pasukan untuk pergi dapatkan gol, mungkin agak sukar ketika ini pada pandangan saya. Itu yang merisaukan sikit saya. Tapi apapun, Benjamin dah bagi tahu dia nak campurkan sedikit dengan set piece, dengan situasi bola mati, dengan kualiti pemain yang dia ada nanti untuk besok. Of course saya nak, because besok punya cerita ni ada sebab. Kalau dilihat apa berlaku untuk besok untuk JDT, sejarah tercipta, dia akan tolak semua cerita daripada 8 champion dekat Piala Malaysia, dekat dalam Liga Malaysia. Orang dah tak cerita dah pasal tu dah lepas ni bang. Of course, because Piala Malaysia JDT boleh gah. Kemudian dah juara Piala AFC, tapi untuk besok satu lagi kalau mereka layak cipta sejarah. Satu lagi achievement yang dekat Asia. Another level lah. Another level untuk JDT. Jadi of course, saya mengharapkan JDT. Sama-sama kita harapkan yang terbaik untuk JDT dan untuk Malaysia lah. Betul bang? Alright, sekarang kita nak tengok kedudukan terkini kumpulan I, JDT dan HYUNDAI masing-masing berkongsi 10 mata. Tak kisah sekarang head to head macam mana pun, kita kena menang. Itu guys, kita kena menang juga. Dan barulah akan ke pusingan 16 terbaik. Dan jangan lupa nak ingatkan masing-masing ni dah payah tahu, semua dah tak sabar. Sabtu 30 April, pra-perancangan akan bermula 4.30 petang dan anda boleh saksikan langsung perlawanan antara Johor Darul Takzim dan ULSAN HYUNDAI di saluran Astro Arena 802. Sebenarnya bang, kalau kita nak cerita pasal besoknya game ni, panjang boleh tarik. Betul. Tapi kita dah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih kepada Abang Asmawi sebab menemani hari-hari, nampak tak sejam kita bercerita banyak Alright guys, tapi jangan lupa pada anda juga Nadi World pukul 3 petang nanti akan ada juga bersama saya juga Fariha, dan banyak lagi update perkembangan antarabangsa yang Fariha akan share nanti. So jumpa anda 3 petang nanti. Terima kasih.